Góðan daginn og verið velkomin á þennan fund Orkustofnunar og Samorku skýrslu Alþjóða Orkuráðsins. Ég heiti Páll Erland og framkvæmdastjóri í Samorku og við ætlum hér í dag að kynna þessa skýrslu Alþjóðaráðsins sem gerð árlega til þess að kanna landslagið í orkumálum heimsins. Og þetta í annað sinn sem að Ísland sérstakur kafli í skýrslunni eftir könnun meðal stjórnenda og sérfræðinga hér heima. Ég ætla að bjóða ykkur að fá ykkur kaffi og það sama bara gildir meðan á fundinu stendur, ekki hika við að fá ykkur hressingu. En í dag þá ætlar sem sagt Einar Kísel sem framkvæmdastjóri World Energy Council Europe að fara yfir helstu niðurstöður. Ég held ég fara yfir í ensku og ávarpa gest okkar. So, thank you, Paul. It's very good that we have these activities going now because we have been following this for many years. And what I noticed about the World Energy Council was this accessibility to leaders in the whole industry and the whole administration around the world, and how fast you could get information on changes. Like when all the news were filled with information that there would be no climatic issue anymore because the solution was there just to put a small cleaner on the coal power plants, and that would be that, and end of story. But at the same time, a survey done in the World Energy Council by all of these leaders from the industries, from the administration, showed very clearly that nobody believed in this. This was a myth that had been somehow set afloat by some political forces to make way for doing nothing, but the truth was very naked when you saw the views of the different leaders. And for me, that told me that this is very important because even if we are an island, we are in context with industries and economies around the world because we are producing and selling electricity and products made by electricity, and the trends in the business are very important for us to make our plans to plan for the future in this matter, and I think what we have here and what we are discussing today is a very good instrument to that. And I'm very thankful to you, Einar Kísel, to come here. I knew you told me you had been running the fast run between the planes in Amsterdam, which I sympathize with you. I have often had to do that, but you made it, and we are very glad to have you here. So, thank you very much. Thank you, Gudni. And good morning from my side as well. I have to apologize. As for a fourth time in Iceland, I'm still not speaking Icelandic language, so I have to speak again in English today. And to speak about one of the studies that the World Energy Council does in every year, already for the last 10 years. And from this perspective, this is a very intriguing study that it also shows what kind of trends of thinking have emerged during these last 10 years in the eyes of the energy leaders. So what I'm going to speak about is the issue monitor of 2018, and it is a survey that energy leaders fulfill every year, and we have around 1,200 respondents to this survey around the globe. From
nearly 90 countries, and all of them basically provide their insights that how they actually perceive the risks and also the trends in the energy markets. So what I will show you in next minutes will be such kind of bowling charts. If you look at these, then look usually on the upper right side of these columns there, where you can find these bubbles or these issues that are critical uncertainties, which have a very high uncertainty in the investments, if you think about them, and also have a very big impact to the future markets. The size of a bubble shows the urgency of the issue. The larger is a bubble, the faster actually this question has to be tackled in the eyes of the energy leaders. So in the lower part here, in the right side, you will see action priorities, meaning that these are areas or issues where energy leaders see that the risk is low, you can invest there, and the impact in the end of the day would be very large. So these are the ones that basically keep the energy leaders busy at work. These are the investments that they are going for. So to go directly to the main chart, basically, what is in the minds of the energy leaders for 2018 in global scale is the risks that you will see in the upper right part. We introduced actually just this year a bit more of the issues that are associated with the digitalization of the energy systems. And no wonder that these issues like the Internet of Things and blockchain and data artificial and intelligence of the energy systems became up as the biggest uncertainties for the energy leaders that have also very big impact in the future of the energy sector. So the energy leaders today don't understand clearly what kind of influence actually will be from these new developments, but they understand that there will be quite a big change associated with that. They're not ready to invest so much today there, but they explore it very carefully. You can also see that digitalization itself and also the electric storage are one of the main such uncertainties for the energy leaders today at the moment. So we see that there is a very big shifts in the thinking of the energy leaders in this respect. If you now look at the downside on the lowest part, you will see that where actually the energy leaders are investing to are the renewable energies and the energy efficiency. There the risks are quite low, and the investment flow is basically today heading towards this. They're also quite familiar with the quite satisfied with the electricity prices level and the energy subsidies and also economic growth. Say the global economic growth is satisfactory in the respect that it also supports the development of the energy sector in the right level. So now I would like to show you with some of the trends that have actually happened during the last 10 years. So if you look at the trends of digitalization coming from 2010 from here to up there, electric storage, and also decentralized system coming actually from 2014 just to 2017 to this level. What we see here is actually, as we call it, a rise of the innovation cluster. All of the new technologies, digitalization coming to the stage very quickly. And the priorities towards these investments and also the questions that emerge from that are, say, in the table very high. Renewable energies, we have seen
say, the trend that basically the investment conditions due to the reductions in the cost of solar panels and also wind technologies have reduced quite a lot the investment risks to this. You can also see today already that in a number of countries there are no more subsidies actually needed anymore to invest in solar panels or in wind, because the technology is so cheap already that the investments are done basically against the market prices. In the same time, all that comes with the centralized technologies, speaking about the coal, nuclear, unconventionals, or CCS, the carbon capture and storage technologies, this is actually basically moving away from the agenda. The energy leaders don't see at the moment anymore that these big facilities would be in the near term or in longer term so relevant anymore. The market basically pushes them out. So this was the world map. I will now go more into detail with the European issues map, which is a bit closer to your heart and my heart, and will show what kind of trends you can follow here. What is different from the world scale is that in the top of the agenda for the European countries is actually Russia, the concerns about the Russian developments. And it's understandable that Russia has a very big share to play in the European energy supplies, and all that happens in Russia will influence also energy markets in the European Union as well. Similarly, to the world map, you can see that data, artificial intelligence, and Internet of Things and blockchain are in the high end of the risks. I would actually put here also the cyber threats, which actually has the highest uncertainty level for the energy leaders. So they are aware that they're actually getting more aware how to use the data analytics and Internet of Things and how to develop these systems, but they're very much afraid what will actually happen on the part of the cyber threats if they will digitalize more of the energy systems. So this is one of the threats that is going forward all over the Europe as well. Then, if you look at the side of the investments opportunities that the European energy leaders are going for, again, the renewable energies and energy efficiency are, in the main action priorities. You can also see that the EU cohesion has put into this area now. So a couple of years ago, when Brexit started, then it was one of the main uncertainties for the European member states, considering that they didn't know what will happen in practice for the energy sector from the Brexit perspective. Now the understanding is much better, and the risk associated with these developments is not so high anymore. Traditionally, climate framework is also, now in the investment part of the European countries. For a couple of years, it was also quite high in the risk part before the Paris Accord. And now all the energy leaders see that, well, the political will is very clearly stated, and the investments go towards this part. Similarly to the global scale, you can see that all the centralized solutions of the power supply are shifting away from the agenda, even more than in other parts of the world. Especially, you can see it in case of unconventionals. In case of
US, you can see that shale gas and oil shales have a role to play in the markets. But in case of Europe, the energy leaders don't see that it will have any kind of role in the coming years. In the same time, energy efficiency and renewable energies have moved quite a lot to the right, to say that the impact of these technologies is increasing in the minds quite a lot. But in general, what you could see here is a very quick shift of decentralized systems in general in the minds of the energy leaders, meaning that basically from within 3 years, the understanding about the possibilities of decentralized systems, having in mind, let's say, small-scale power production facilities against the large-scale power production facilities, has moved quite drastically. And you can see in a number of European countries booming investments into the solar panels and wind without any kind of subsidies anymore. In the same, it goes also with the more and more about the electric storage. If, say, today you can find even countries where there is the investment into the grid connection. It's not in some cases necessary anymore, because you can supply in, say, power basically from solar panel and electric storage, maybe combined also with the electric vehicles. So all of these solutions today are coming more strongly into the market and are booming with the investments. The other part of the big change that has happened during last years is about digitalization. Again, coming from basically from this very weak signal area to be on the top of the impact on the impact side, I would say. This was also the reason why we this year put 4 new bubbles into this chart as well, that to see what kind of perceptions are towards the data, artificial intelligence, mobile clouds, on the Internet of Things, and on platforms. So you can see that, say, they are quite in the area where the uncertainties are quite high. The countries don't, or the entities don't see and understand clearly what's going on in this area. But you can already note some of the countries where, for example, the digitalization risks or the risk level is moving already here, having in mind that, well, the countries are investing there and there are no big investment threats anymore, and they can say, get quite a lot of benefits out from the digitalization. Well, actually, I can tell you that I'm coming on myself also from this kind of country where digitalization of the energy system has actually been a very big success in Estonia. But this is a different story. I will tell you maybe later on if we have some time about that as well. In the same time, when the digitalization has moved very much on the impact, potential impact has increased, the cyber threats basically in 2-3 years have raised significantly on their risk perception. Countries and energy leaders understand much more and more what kind of threats are associated with this. And I think that every energy utility leader or chief today knows how many cyber attacks there are actually against the energy systems. Well, I'm also the member of supervisory board in Eesti Energia and in the Estonian energy utility. And basically every day there are some kind of attacks towards the system, whether small ones or bigger ones. But basically every day you can see some
say, attempts to intervene to the system. The electric storage is the other trend that has a very big impact potentially in the coming years. So you can see that, again, the risk perception of the electric storage has changed quite a lot, and the potential impact of electric storages has increased quite a lot. Of course, behind there is the reduction of the cost of the electric storage through these years. And it has changed quite a lot, the understanding that what kind of potential actually there is on the electric storages for the system. However, all of this means that we are shifting from one kind of market settlements towards a very different market settlement. We have had, say, energy markets or power markets which are based on the very big producers with a very firm deliveries. And now we are moving towards very small, with a system with a very small facilities, very flexible demand and very unpredictable production. And this, in practice, from the governments, requires a very big change also in the, so to say, market design. The regulation of one system is not actually suitable for the other one. And this is the struggle that the governments have to go through at the moment, that they have to figure out basically a new way of the market design. And the innovations in the market design today are the biggest challenges actually for the European Union governments. If you think of the winter package that is discussed today in the European Parliament, then this tries to solve some of the issues of the regulation in the European Union, but in the same time it creates additional ones. And this, therefore, I would urge you actually also to look very carefully on these regulations that are coming from the European Union, in the sense that you should not take over to your regulation such a, questionable part of it. So if you apply the European Union regulations, then you should be also critical towards them. And looking at the developments that are going today on the European Parliament on this new package, I would not be overly enthusiastic about these changes. So I will just briefly touch upon the Icelandic issues map, which you will see that there are actually very different priorities coming up from your responses to this questionnaire. But I will leave this one to be discussed by next speakers. And I will just like to show you one of the tools that World Energy Council has developed for in this occasion. So everybody can go actually to the web page on imworldenergy.org. And what you can find there is basically the same kind of charts. You can pick whatever item, and it shows you at first the perception level in the world level. Then you can click and find out, for example, Iceland, and the perceptions in your country. And in the same way, you can go to Hong Kong to see how they perceive that. So you have all these 42 issues here, and you can play around with them yourself.
this is the exercise you can do at home. In the same time, you can also see, for example, how this perception has changed during the years. If you put it here, let's say, what is the first year of the trend that you would like to see? So I would urge you to just play around a bit with this tool and to see, actually you can get quite a lot of responses for your understanding. How people are using that. If you, for example, would like to go to Germany for a visit and to understand what kind of energy policy is driven there and what kind of understanding of the market they have, then just click here in Germany and just pick any of these items you are interested in, for example, on cyber threats. And you understand what kind of perception level they have against, for example, Iceland, whether they think differently. I will put, for example, here Estonia, where the cyber threats are considered to be in different level, but okay. So you can play around with this tool quite easily yourself to see what kind of, let's say, perceptions there are around the world. But I would just like to make a small promotion in the end here, also about the upcoming events in the World Energy Council. Next September, next year, in 2019, we will have our triennial Congress in Abu Dhabi. Say this is the venue itself, where the event will be held. In the left side there, you will see the hotel where majority of the participants will stay. There will be 4 days of action. In the 9th of September, we will speak about the visions of the future. 10th September about the business models. 11th September is dedicated to policies, and 12th September is about innovation. It will be altogether 70 sessions during these 4 days and 250 star speakers, basically CEOs, ministers. In our last Congress in Istanbul in 2016, our main star speaker was Vladimir Putin. So, altogether, we expect there will be about 15,000 attendees in this event, considering about 500 CEOs of around 4,000 delegates, 7,000 trade visitors from around 150 countries, also including about 70 ministers are expected at least today. So this is just for your booking your diaries. And last message I would like to put you up is that if you go home from here, then please take also the survey for next year, that I could come next year to present what kind of perceptions you have had for 2019. This link here leads you to the webpage where you can fulfill the questionnaire and anonymously, if you wish, and present it to the World Energy Council, and we will then bring out all of the messages from there, and in February next year, in the end of February, we will make the presentation of the official report again. So this is for the beginning from on my behalf, and I'm open to any quick questions if you wish. Thank you. Okay. Good. Yeah, I think your words about the winter packets really set some ignition
in our system. So I think we will come back to that in the discussions afterwards. Right. Indeed. Fleiri spurningar fyrir Einari? Right. I have a question about the decentralized system in the European market. You mentioned that the seizing of the subsidies increased the impact, but why doesn't this reduce the uncertainty level? Sorry? Why doesn't this reduce the uncertainty levels of decentralized systems? Well, as the cost of the technologies has reduced so much that they don't need any subsidies anymore, then and they are competitive without any subsidies. So it means that companies are investing today to these technologies without just on the competition base with the market prices that we have today in the market. So due to the decrease on the technology prices is the trend there. Let's say 5 to 10 years ago, the solar prices were about 2 or 3 times higher compared to today's levels. And due to the decrease there, you can see actually a boom of investments in solar panel all over Europe. So it means that, well, basically people see that there is no investment risk anymore associated there. It's a firm investment that actually delivers quite quick wins. Shouldn't that reduce the uncertainty level? It is. It is reducing the uncertainty level if you look at that renewables energies, say uncertainty level is going down there even more, and that the potential impact that they deliver is actually increasing as well. So they see that there will be more and more renewables actually that will influence also the operations of the system in the future. Interestingly enough, I think Baldur will come to this question as well, is that in Icelandic case, the perception about the investments in renewables is actually increasing, or the uncertainty about the renewables investments is increasing. But this will be discussed in the next presentation. Any more questions for Einari? All right. Thank you. Góðan daginn. Það ánægilegt að sjá svona marga hér og við að skoða skýrsla frá Alþjóða Orkuráðinu. Eins og Einar sagði áðan þá þetta í annað skipti sem við tökum þátt og það gefur meiri svona öryggi varðandi þessar upplýsingar og framsetning á gögnum heldur en ef þetta væri í fyrsta sinn. Það sem hins vegar mjög athyglisvert við þessa könnun sú að hún tiltölulega einföld. Það eru spurningar sendar út, svörin fara til London, þau fara í tölvusystem þar og út koma myndir. Og þannig að þetta ekki túlkunaratriði hjá einhverjum einstaklingum í millitíðinni. Þannig að þetta bara eins og það kemur frá svarandum og birtist í myndum. Einar nú búinn að fara yfir svona hvernig könnunin gerð. Það eru meginatriðin sem svarandur sem finnst að skipti máli í orkuiðnaði. Það í orkuiðnaðinum og tengdum greinum. Helstu óvissatriði, forgangsatriði, fjárfestingaratriði, hvað hefur breyst og hvernig staða Íslands miðað við önnur lönd. Allar svona upplýsingar geta verið gagnlegar þó að þetta sé sjálfur sér ekki fullkomið módel og megi bæta. Þá kannski koma lykil ábendingar fram sem geta skipt máli í stefnumörkun og við það sem ræða þarf og betur má fara. Vegna þess að þó Ísland sé eyja þá náttúrulega orkumarkaðurinn
við svipar og kannski vörumarkaðurinn eða þjónustumarkaðurinn. Það frjálst flæði og á þessum mörkuðum öllum þarf að vera samkeppnishæf skilyrði til þess að árangurinn verði sem mestur og mestur hagvöxtur og náttúruvernd og allt það. Nú þetta í annað skipti sem við tökum þátt í þessu eins og komum við fram, þannig að ég geti fara nánar í það. En niðurstöðurnar úr skýrslunni varðandi Ísland í meginatriðum svona sem skiptast í þennan óvissu part, hægri helming efri og svo neðri helminginn til hægri. Það fjárfestingar sviðið og það sem menn að mest að einblína á. Og það sem athyglisvert við svona útprentun í myndarinnu form það að það mikil samfylgni á milli mjög margra atriða hér og erlendis en frávik í öðrum og þær hafa einfaldlega bara sínar skýringar. Og ef við kíkjum aðeins á þau atriði sem mikil óvissa þá sjáum það tölvuárásir, það gengi gjaldmiðils. Þetta að vera búið á þessu. Það tölvumálin, það veður, válynd veður, óvænt veður, blockchains sem hluti af tölvukerfunum eins og Einar kom að hérna áðan. En síðan kemur hérna eitt atriði sem vakti nokkra furðu, allavega hjá þeir sem hafa séð þetta, og það það renewable energy, að endurnýjanleg orka sé komin í þann flokk að hún sé eins konar áhyggjuefni hjá Íslandi sem á nóga endurnýjanleg orku. Kannski aðeins í það á eftir. Þau atriði hins vegar sem í forgangi hjá stjórnandum, þessum aðilum, loftslagsmál, athyglisvert, samkvæmt þessari könnun. Það vatnsaflsvirkjanir, sjálfsögðu, efnahagslegur hagvöxtur, rafmagnsverð og geymsla rafmagns. En til dæmis geymsla rafmagns, þetta ekkert á ósvipuðum stað og bara í Evrópu, þannig að mikið af þessum þáttum í samræmi við það sem í Evrópu og aðrir kannski aðeins á skjön. Förum kannski aðeins í það. En megin breytingin frá fyrra ári og fyrir könnun, þó að séu meiri smærri breytingar, þá voru þetta kannski helstu breytingarnar, að menn hafa meiri áhyggjur af 12 ára sem heldur en áður. eins og við sjáum þarna, það munar dálítið miklu. Og eins hefur geymsla rafmagns, electric storage, orðið meira áherslaatriði í stefnumörkun heldur en áður. Og svo, eins og ég nefndi áðan, að endurnýjanleg orka, hún komin frá því að vera svona í fókus á fjárfestingarsviði yfir það að vera í óvissuþætti. Þannig að þarna eitthvað að gerast sem veldur mikilli óvissu hjá aðilum í orkugeiranum. Ef við hins vegar lítum á Evrópu, þá hún svona, og Einar rakti það áðan. En hins vegar ef við berum saman Ísland og Evrópu, þá þetta helstu breytingarnar, eða helsti munurinn. Og þarna sjáum við til dæmis að við förum bara efst þarna til að byrja með, að 12 árásar þær valda meiri áhyggjum hér heldur en kannski í Evrópu. Já, öðruvísi þó að sé nokkuð hátt í báðum tilfellum. Og eins varðandi töflumálin, data all, og svo í þriðja lagi varðandi gula þættina og óvissu þættina, þá það gengisskráning. Hún mjög dálítið langt frá því sem í Evrópu í óvissu þætti, á meðan gengismálin hér ekki í þessum kafla hér sem veldur ekki áhyggjum. Og svo, athyglisvert nokk, endurnýjanleg orka í fjórða lagi
hefur mun meiri áherslu í Evrópu heldur en hér á sviði fjárfestingar sem hefur nokkra furðu. Svo koma það á. Nú varðandi bláu atriðin, forgangsverkefnin, þá vatnsafl, eðli máls samkvæmt, miklu minna forgangsverkefni í Evrópu, bara af náttúrulegum ástæðum. Og eins geymsla rafmagns, hún meiri óvissatriði í Evrópu heldur en hér. Nú, og síðan kannski bæti inn þetta líka að fjármálamarkaðurinn, capital markets, gráu punktirnir, þeir eru ofar í bæði forgangi og á áhættu hér heldur en í Evrópu, og bæði exchange rates og capital markets eru á svipuðu róli í Evrópu. Og svona, til að zooma þetta upp, þá það sem við heldum vöku fyrir stjórnandum orkumála, það tölvuárásir, gengi krónunnar. Þar flokkunin, ef við byrjum saman við heimsálfur, svona svipuð í Afríku. Endurnýjanleg orka færist í óvissuflokk, geymsla gagna, hætta vegna óvenjulegs veðurfars og bitkeða blockchains. Það sem stjórnendur leggja hins vegar mest áherslu á loftslagsmál, geymsla orku, vatnsaflsvirkjanir, hagvöxtur og verð á hráorku. Og gróf svona þýðing úr skýrslunni að loftslagsmálin halda áfram að vera forgangsverkefni, athyglisvert. Og geymsla rafmagns þar líka í þeim flokki, svona eitt af þessum atriðum. Það sem veldur hins vegar töluvert mikil óvissu gengi gjaldmiðilsins og einnig líka að endurnýjanleg orka í þessum flokki eins og við sagðum að hverju sem ástæðnir eru þar, en þar í skýrslunni meðal annars tekið fram að samfélagslega umræða þessi mál kannski verið meira á nótum náttúruverndar frekar en efnahagslega og samfélagslega þátta, en það eitthvað sem að geta rætt hér á eftir. Og síðan gengið eins og við komum á. Ef við hins vegar lítum á þessi atriði í alþjóðlegu samhengi, þá eru loftslagsmálin á Íslandi, þau eru nokkuð í samræmi við það sem alþjóðlega hjá öðrum heimsálfum. Sama gildur kannski hrávöruverð, Ísland kannski aðeins þar með meiri áhyggjur. Og gengi gjaldmiðilsins þarna dálítið úr spjön, kannski meira í átt við Afríku heldur en annað eins og við sjáum þarna. Nýmarkaðs og kannski þróunaríki, það annað mál. Þetta eru bara svörin, hrein og klár. Hagvöxtur mikið sambærilegur í öðrum heimsálfum, löndum. Sama varðandi orkunýtni og hæfni starfsfólks, mannauður. Þar Ísland jafnvel leggur meiri áherslu á það heldur en sem innanlands, sem mjög athyglisvert og mikilvægt. Og endurnýjanleg orka, aftur þarna Ísland komið upp í meiri kannski áhyggjuflokk heldur en almennt í öðrum löndum sem svona tilefni til umræðu. Og fjármagnsmarkaðir, þar Ísland kannski í þessum flokki svipað annars staðar. Nú, á vefsíðunni hjá okkur líka sem inn á World Energy Council, það má sjá ýmsar upplýsingar frá Íslandi það sem að gerast á næstunni. Einar kynnti hérna ráðstefnu sem verður 2019 og þar held ég sé mikilvægt að leita frá orkufyrirtækjum og aðrir ráðherrar taki þátt, sé slíkt mögulegt. Það hefur áhrif og mikilvægt, en þetta þarf að undirbúa það í tíma og við varum í sambandi við þá aðila sem það vilja og mikilvægt og við verum sendum út frekar upplýsingar varðandi það. Þannig að kærar þakkir.
Orkuveitufyrirtæki velta því eflaust mikið fyrir sér að með auknum hagvexti eins og við höfum búið við síðustu misserin þá eykst eftirspurn eftir orku en þá þurfum innviðirnir að vera góðir og til staðar. Við sjáum að hringurinn er stór sem þýðir að þetta er meira áríðandi, more urgent. Þar næst sjáum við hérna hydro eða vatnsafl. Vatnsafl er áhrifaþáttur eins og í fyrra en hefur mögulega risið örlítið upp óvissuskalann. Hvers vegna er vatnsafl daglegt stjórnarans? Snýr það kannski að framboðsleiðinni og rammaáætlun? Næst sjáum við hérna electric storage eða geymslu rafmagns. Geymsla rafmagns var alls ekki mikill áhrifaþáttur í síðustu könnun og endurspeglar alþjóðlega þróun á þessu sviði. En hvað hefur breyst? Til þessa hefur rafmagnsgeymsla ekki verið möguleg með hagkvæmum hætti en það var hins vegar stór lausn á mörgum viðfangsefnum ef svo væri. Rafmagnsgeymsla er nú þegar á markað fyrir heimili eins og Einar kom inn á áðan. Þar sem lagnir flytja ekki nógu mikla orku myndir lausn eins og batteri fyrir álagspunkta leiða til betringar nýtingar á dreifikerfum. Eins verður gott mótvægi við vindmyllur þegar ekki er vindur. Við ljósi þess hve stutt þróun er á veg komin er spurning hvers vegna þetta sé svona mikil áhrifaþáttur nú. Svo ekki síðast en ekki síst climate framework eða loftslagsmál. Það er ánægjulegt að sjá að loftslagsmál eru orðið daglegt viðfangsefni í orku- og veitugeiranum. En loftslagsmál var ekki talið mikill áhrifaþáttur í fyrra. Það snýr væntanlega að því hvernig fyrirtækin geta lagt sitt á mörkum í loftslagsmálum til að uppfylla Parísarsamninginn. Ef við vinnum okkur hér í gegnum óvissuþættina og tökum það eftir vaxandi áhrifum frá vinstri til hægri, þá sjáum við hér að gengi íslensku krónunnar er ennþá mikill óvissuþáttur og tengist meðal annars sveiflum krónunnar sem styrktist kringum 20–30% frá árunum 2015 til 2017. Þessi óvissa kemur heim og saman við stöðuna í atvinnulífinu almennt síðustu misserin. Orkutengd fyrirtæki, eins og mörg önnur fyrirtæki, selja vörur og þjónustu í erlendu gjaldmiðli á meðan rekstrarkostnaður er í íslensku krónum. Einnig hefur fjármagnsþungi orkugeirans og algengni lána í erlendum gjaldmiðlum mikil áhrif á fjárhagsáhættu og kostnað fjárfesta. Samkvæmt algoritma VEC er athyglisvert að sjá að óvissan í kringum gengi krónunnar er svipuð og óvissan í kringum gengi gjaldmiðla í nýmarkaðs- og þróunarríkjum Afríku, sem við eigum fátt annað sameiginlegt með. Ef við skoðum hérna næst extreme weather risk eða miklar veðursveiflur. Miklar veðursveiflur hafa vaxið sem óvissuþáttur og tengist með beinum hætti loftslagsbreytingum sem við sjáum aukast með hverju árinu. Miklar veðursveiflur valda áhyggjum af flutnings- og dreifikerfum í rafmagni og geta einnig til lengri tíma litið haft áhrif á sjávarhæð og þar með fráveitunar. Internet of Things blockchain og data artificial intelligence
eða þessum við myndum kalla kannski snjallvæðing byggð á blockchain tækni og gervigreind. Blockchain tækni og gervigreind virðist vera lykillinn að snjallvæðingu orkugeirans og lofar byltingarkenndum ávinningi í orku- og veitukerfum. Snjallvæðing, blockchain tækni og gervigreind það sem við getum kallað fjórða iðnbyltingin. En hún auðveldar hraðari samleitni við annars konar tækni í orku- og veitukerfum. En af hverju ætli snjallvæðing, blockchain tækni og gervigreind, það er fjórða iðnbyltingin, sé óvissu þáttur sem stjórnendur missa svefn yfir fyrir einhvern áhrifaþáttur sem stjórnendur geirans eru uppteknir við á daginn. Við vindum okkur í cyber threats eða tölvu- og netógnir. Tölvu- og netógnir var ekki eins mikill óvissu þáttur, hvorki óvissu né áhrifaþáttur í síðustu könnun. Hvað gerðist? Tölvu- og netógnir endurspegla alþjóðlega þróun á þessu sviði, en eins og Einar kom inn á áðan, þá fjöldi árása gerð á orku- og veitufyrirtæki, sérstaklega í kjölfar snjallvæðingarinnar, eða snjallvæðingarkerfanna. Tölvu- og netárásir geta slökkt á stórum hluta hagkerfisins og verða sífellt algengari. Nauðsynlegt að fyrirtæki séu á tánum hvað þetta varðar, að þetta bendir til að svo sé. Hér komum við svo að síðasta óvissuþættinum, sem hefur einnig mikil áhrif, en það endurnýjanleg orka. Endurnýjanleg orka hefur vaxið töluvert í óvissu og fer frá því að vera áhrifaþáttur í daglegu rekstri yfir í að vera eitthvað sem stjórnendur missa svefn yfir. Þessi mikli óvissuþáttur hér á landi, sem alþjóðlegur áhrifaþáttur en ekki óvissuþáttur, endurspeglast í innlendri umræðu framþróun rammaáætlunar, nýjar vatns- og jarðvarmavirkjanir, mat á umhverfisáhrifum, miðhálendisþjóðgarð og friðanir. Á sama tíma og framleiðsla í endurnýjanlegri orku eitt stærsta framlag landsins til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu. Ætli þessi niðurstaða snúi fyrst og fremst að áhyggjum af framboði eða getur þetta tengst áherslum í loftslagsmálum á einhvern hátt? Hér sjáum við aftur þau atriði sem breyttust hvað mest á síðustu könnun Alþjóða Orkuráðsins. Rafmagnsgeymsla, net- og öryggisógnir fara frá því að vera hvorki það sem stjórnendur vinna að dagsdaglega né það sem við missa svefn yfir. Það að segja, hvorki mikill áhrifaþáttur né óvissuþáttur, yfir í að vera hvoru tveggja. Endurnýjanleg orka hefur aftur á móti vaxið í óvissu og fer frá því að vera eingöngu áhrifaþáttur í að vera þáttur með mikla óvissu, sem skilgreint sem þáttur sem stjórnendur missa svefn yfir. Eitt af því sem verður áhugavert að skoða á ári liðnu, svona í ljósi umræðunnar, EU cohesion, eða það að uppfylla og fylgja kröfum Evrópusambandsins. Þráttur að vera ekki þáttur sem stjórnendur missa svefn yfir né eru uppteknir við á daginn, þá áhugavert að sjá að þeir virðast vera talsvert að horfa til þess hvernig fyrirtækin eiga að fylgja eftir Evrópureglugerðum. Áhugavert verður að sjá hvernig þessi þáttur kemur út í skýrslu Alþjóða Orkuráðsins að ári liðnu, svona ljósi umræðunar vetrarpakkann og upptöku 3. orkupakka Evrópusambandsins. Hér höfum við nokkrar spurningar til að vekja upp umræðum, en eins og ég hef svo sem komið inn á, ef við fjöllum aðeins raforkuverð, í ljósi þess að það eru blikur á lofti varðandi orkuframboð og eftirspurnin á sama skapi mikil, væri áhugavert að vita hvort það séu mögulega áhrif þeirra aðstæðna á orkuverðið það sem stjórnendur hafa áhyggjur af. Hvað segið þið? Eitthvað sem hefur skoðun á þessu? En ef ekki? Það má ekki segja nei. Það má ekki segja nei. Já, ef ekki.
Þá getum við nú vikið okkur að vatnsaflinu. Hvers vegna vatnsafl daglegt viðfangsefni stjórnenda orkugeirans? Snýr það að framboðsleiðinni með leit af vatnsaflskostum? Hvað finnst ykkur? Já, ég held að eins og þú nefndir nú áðan, það er nú kannski ekki síst þessi óvissu sem í laga- og reglugerðar umhverfinu, þar að segja framtíð rammaáætlunar og hvar menn standa, því að uppbyggingartími orkuvera hann það langur að það að síðasta rammaáætlun samþykkt 2011, nú komið 2018 og óvissa það hvort að síðasta tillaga verkefnisstjórnar nær fram að ganga og líka mikil óánægja með hana og með vinnuna við hana. Þá kannski ekki skrítið þó menn svona skynji það að það getur orðið stórt eða langur tími í að hægt sé að virka jafnvel kosti sem að þó eru í pípunum sko. Og hvað það má hina sem að í biðflokki og svo framvegis. Þannig að þessi þáttur og svo mikil umræða náttúrulega endurskoðun á lögunum mat á umhverfisáhrifum. Við höfum vantarlega líka áhrif þarna. Og fara að stytta gildistíma umhverfismats. Fara með hann í 3 ári í staðinn fyrir 10. Þetta skapar örugglega óvissu í huga þeirra sem að höndla með framtíðar virkjunarkosti. Fleiri sem að vilja leggja eitthvað til umræðunar? Þá það snjallvæðingin. Af hverju ætli snjallvæðing, blockchain-tækni og gervigreind, það er 4. iðnbyltingin, sé óvissu þáttur sem leiðtogar missa svefn yfir, frekar en áhrifaþáttur sem leiðtogar gera sér upptöknuð á daginn. Einhver sem hefur skoðun á því? Ég skal aðeins tjá mig þetta. Já, ok. Af hverju ætti gervigreind og snjallvæðing að halda vöku fyrir stjórnendum? Til dæmis í okkar kerfi, eða sem við erum með flutningskerfi, ég náttúrulega að tala fyrir flutningskerfi, að þá þetta að mörgu leyti hagkvæm lausn, en þetta líka ákveðin áhætta bak við svona snjallvæðingu. Þannig að þessi kerfi í okkar tilviki er mjög flókin og áhættan náttúrulega eykst þegar þú ert farin að pressa kerfið það mikið að með svona flóknum kerfum. Og svo hefur náttúrulega líka cyber security áhrifin, að það bara þessi áhætta held ég sem hafa mikil áhrif á stjórnendur ef þeir eru að hugsa svona snjallvæðingu Akkurat. Þetta eru góða lausnir, það eru snjallar en þær eru flóknar og þeim fylgir líka áhætta, sérstaklega ef að kerfin eru orðin of veik til þess að anna sínu grunnhlutverki og það í okkar tilviki þannig. Akkurat, eins og Einar kom inn á áðan, að það hafi verið fjölda þeimur meiri árásir gerðar eftir snjallvæðingu. Það er kannski aðeins bæta við þetta með blockchain að það er mjög erfitt að hafa svona því að þetta er ný tækni og það er óskaplega erfitt að hafa sjónar á því hvað er að gerast fyrir stjórnendur og hvernig þetta er að virka og hvort að eitthvað er bara einfaldlega að leka út einhvers staðar og svo framvegis að þetta er bara orðið of langt frá stjórnandanum og það skapar þetta mikla óvissu. Ég bæti aðeins við þetta að þegar maður búinn að vera að skoða svona stefnumálavæðinguna í nágrannalöndunum okkar, þá náttúrulega líka bara liggur í hlutarins eðli að gagna magnið sem að fer á ferðina svo margfalt meira heldur en hefur verið áður. Í dag erum við hér á Íslandi að víðaskvar að lesa af einu sinni á ári og það eru gögnin sem við erum á ferðinu með Ég var að skoða app hjá vinkonum minni hjá Elenia í Finnlandi þar sem að hún sýnir mig bara að kúnninn getur skoðað tímaraðirnar sínar frá mínútu til mínútu, keypt orkuna á mismunandi verði innan sólarhringsins og svo framvegis og það segir bara einfaldlega að gagnamagnið verður mörg þúsundfalt meira sem skapar auðvitað mjög mikil tækifæri en leiði rosalega áskoranir í rekstri þessara hugbúnaða kerfa. Þetta er einmitt, já, bara eins og næsta mál, tölvu og net árásir, einmitt, eru fyrirtæki með varan á?
En það bendir svo sem til þess í niðurstöðum könnunarinnar. Svo það sem geti kannski verið áhugaverst í umræðinni, endurnýjanleg orka. Ætli þessi niðurstaða snúist fyrst og fremst að áhyggjum af framboði eða getur þetta tengst áhrifum, áherslum í loftslagsmálum á einhvern hátt? Hvað er ykkar sýn? Já, ekki svo vel. Við sem kannski vinnum náið með nærsamfélögum og leyfisveitendum og slíkum, þá finnst manni svona trú almennings almennt vera lítil á orkuverkefnum. Það er vantraust, það er svona óvissa ábata samfélagsins, óánægja með misskiptingu af tekjum á þessum verkefnum. Og þetta er svona miklu fremur heldur en áhyggjur af allavega mínu mati af náttúruvernd og það þessi staði vel að þessum verkefnum yfir höfuð. Það er þessi samfélagslegi þáttur sem við virðumst ekki ná sáttum eða ekki ná til almennings þau góðu verkefni sem er í gangi og þarna held ég að sé okkar svona stærsta tækifæri að vinna í þessum málum og við hjá Orku náttúrunnar vorum búin að fara í gegnum stóra úttekt á sjálfbærni helliseiðvirkjunar og það er þetta það sem skein mest í gegn. Það er þessi samfélagslegi þáttur og við erum ekki sinna honum nógu vel. Og það sem verður líka áhugavert að skoða er svo flott verkefni hjá Landsvirkjun með sjálfbærniverkefni á Norðausturlandi. Að það sem ætlunin er að hafa mælt sem sagt ástand fyrir Þeistareykjavirkjun og síðan taka mælingar á ábata samfélagsins eftir að verkefni fyrir gang og tengt því. Það á eftir að hjálpa okkur vonandi að geta svara þessum spurningum sem almenningur er með. Hvað er þetta að gera fyrir okkur? Akkurát. Já, mjög góða punktur. Eða var fleiri sem að vilja spyrja eða koma upp með athugasemdir? Þá þakka ég bara fyrir mig. Já, ég vil þakka öllum fyrirlesunum fyrir gott framlag og þetta er auðvitað áhugavert að fylgjast með hvað er að gerast í heiminum og svo auðvitað spyrja spurningarna sem að okkur snúa. Við ætlum svo sem ekki að hafa þetta lengra, þetta áttu bara að vera snart í morgunmálið en leið og ég vil þakka ykkur fyrir komuna þá vil ég minna á þá sem hafa fengið núna könnun að senda fyrir 2018 í rauninni frá Baldri að endilega skella sér inn og fylla hann út vegna þess að við ætlum alltaf að hittast hérna hressa næsta ári og fara yfir niðurstöðurnar. Takk kærlega fyrir í dag.